Hi students, myself Dr. E. Surender, Department of Mechanical Engineering. Welcome to Witsconnect. In today's session, in R&AC, Refrigeration and Air Conditioning subject, in today's session we are going to cover some basic terms like refrigeration effect, what is the work done, what is the unit of refrigeration, and what is the basic difference between refrigeration, heat pump, cold engine, heat engine. Okay, so we are going to cover that one. Okay, so let us come first. What is the basic definition of refrigeration? Here in refrigeration, we have to extract the certain amount of the heat from a lower temperature body to and reject to a higher temperature body with the aid of external agency, that is external supply of some amount of the work done to it. We already defined this one. Okay, so here generally for heat engines, how do you measure the performance of the heat engine? దానికి మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్గా ఎఫిషియన్సీ టర్మ్లో చెప్తాం. ఎఫిషియన్సీ అంటాం మనం, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్, ఆ విధంగా. సో మరి రిఫ్రిజిరేటర్కి అయితే ఎలా? రిఫ్రిజిరేటర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక టర్మ్ డిఫైన్ చేద్దాం మనం. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్, సిఓపి అంటాం. ఓకే, లెట్ us డిఫైన్ సిఓపి ఫస్ట్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. దీన్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్? సిమిలర్ లైక్ ఎఫిషియన్సీ in case of heat engines. Okay, so first of all, the coefficient of performance is defined as it is the ratio of the net refrigeration effect divided by work supplied. Divided by work supplied. So net refrigeration effect ante enti? The amount of the heat energy absorbed from the products to be cooled. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంది, డివైడెడ్ బై to absorb that amount of the heat from the products, how much amount of the work which you are supplied to the refrigerator. So this is also in terms of kilojoules per second, I mean kilowatts or kilowatts. This is the amount of the energy which you are supplying to it, and this is the amount of the heat energy which is absorbing from the products. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ సిఓపి అనేది డైమెన్షన్లెస్. ఎందుకంటే ఇది కూడా హీట్ ఎనర్జీయే, ఇది కూడా ఎనర్జీయే మనం సప్లై చేసేటువంటిది. సో దిస్ ఈజ్ ద సిఓపి definition, the amount of the net refrigeration effect divided by the work supplied to it. Okay, సో అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకొక పదం కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ థియరటికల్ సిఓపి అంటే ఏంటి, యాక్చువల్ సిఓపి అంటే ఏంటి. అయితే బేసిక్గా మనకి సిఓపి అనేటువంటిది మనకంటే ఇక్కడ ఏమన్నాం, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ విచ్ వీఆర్ సప్లైడ్ విత్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ద refrigeration effect. Originally, theoretically, if you supply certain amount of certain energy, so 100% it may not be reached to that రెఫ్రిజిరేటర్. సో అంటే ఏంటంటే మనం ఎంత సప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో అంత ప్రాపర్గా వెళ్ళకపోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం ఎంత అమౌంట్ అయితే హీట్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నామో థియరటికల్గా అంతే జరగకపోవచ్చు. అంటే డ్యూ టు సమ్ లాసెస్, ఏదో ఒక రకమైన లాసెస్ ఉండొచ్చు కదా. సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ థియరటికల్ సిఓపి అండ్ యాక్చువల్ సిఓపి. సో లెట్ us define relative COP. ఎందుకంటే నేను ఏమన్నాను, థియరటికల్ సిఓపి అండ్ యాక్చువల్ సిఓపి ఉంటుందని. అంటే ఏంటంటే వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్, బికాజ్
ద నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది మనం యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ సైకిల్ మన లాస్ ప్రకారంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దానికి, అదేవిధంగా టెస్ట్ ద్వారా మనకు ప్రాక్టికల్గా తెలిసిన దానికి తేడా ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా. సో కాబట్టి హియర్ వీ విల్ డిఫైన్ ద రిలేటివ్ సిఓపి. Relative COP is equal to actual COP divided by theoretical COP. Okay na? So this is about COP. Now coming to the unit of refrigeration. Refrigeration ki unit enti? Unit of refrigeration. యూనిట్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ జనరల్గా ఏంటంటే మీరు రిఫ్రిజిరేటర్ కొన్నప్పుడు మామూలుగా వాళ్ళు ఏసీ కానీ రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటారు, జనరల్గా 1 టన్నా 2 టన్నా అని అంటుంటారు. సో మీరు దాన్ని బట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు. యూనిట్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఈజ్ టన్. అంటే టన్ అంటే నార్మల్గా మాస్ 1000 kg అలా కాదు. హియర్ 1 టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్. టన్ అంటే ఇది రిఫ్రిజిరేషన్ యొక్క యూనిట్. అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఈజ్ టీఆర్. అంటే టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్లలో చెప్తారు. ఓకే, టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్లలో చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ దట్ 1 టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ 1000 kg ఆఫ్ ఐస్, if you melt that one in 24 hours at normal temperature, I mean normal 0 degree centigrade, from and at 0 degree centigrade in 24 hours, the how much amount of the cooling effect it can produce, that is equal to 1 ton of refrigeration అని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక కేజీ ఐస్ అనేటువంటిది అది మెల్ట్ అవ్వడానికి, అంటే సాలిడ్ నుంచి ఐస్ అనేది సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్కి మెల్ట్ అవ్వడానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీ అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే జనరల్గా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ లేటెంట్ హీట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 336 kilojoules per kg. దిస్ వన్ ఎవ్రీ వన్ నోస్, ఇది మనకు తెలిసిన విషయం. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఒక కేజీకి 336 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇట్ రిక్వైర్స్ టు మెల్ట్. ఓకే, సో 1000 kg ఆఫ్ ఐస్, 1000 kg ఆఫ్ ఐస్ ఫ్రమ్ అండ్ ఎట్ 0 degree centigrade in 24 hours, in 24 hours, if it melts, the amount of the cooling effect created by it is equivalent to 1 ton of refrigeration అని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అది ఎంత అంటే ఇప్పుడు తెలుసు కదా, ఒక కేజీకి పర్ కేజీ ఇట్ రిక్వైర్స్ 336 kilojoules per kg. సో మనకు మొత్తం ఎంత తీసుకుంటున్నాం, 1000 kgs తీసుకుంటున్నాం. సో 1000 kgs ఆఫ్ ఐస్ into 336 kilojoules of per kg, the latent heat required. Okay, in how many hours? Here we are testing, that is 24 hours. If you multiplied with 60, it is going to convert in minutes. So this is equal to, if you calculate this one, you are going to get 233 kilojoules per minute. 233 kilojoules per minute. బట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా కొన్ని లాసెస్ అన్నిటువంటివి కన్సిడర్ చేసి డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ కోసం ఫర్ ద సేఫ్టీ పర్పస్ దే హ్యావ్ రౌండెడ్ దిస్ వన్ టు 210 kilojoules per minute. 210 kilojoules per minute or 3.5 kilojoules per second గా రౌండెడ్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సో 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 210 kilojoules per minute or 3.5 kilojoules per second. Means if it creates, if it absorbs
210 kilojoules of energy in a minute, then that refrigerator capacity considered as 1 ton. సో ఆ విధంగా 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ యొక్క యూనిట్ అనేటువంటిది మనకు డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పవర్ రిక్వైర్డ్ per ton of refrigeration. Power required per ton of refrigeration. Normally COP ante enti? COP is nothing but N by W, means W is equal to N by COP. W means the amount of the work supplied. If it is the per second, means the amount of the power required to run the refrigerator, which is equal to N by COP. Per ton of refrigeration annadu kabatti, for 1 ton is nothing but 1 ton is equal to 3.5 kilojoules per second. So power required per ton of refrigeration can be written as 3.5 divided by COP. 3.5 divided by COP. Kilojoules per second or kilowatt. And kilowatt. Okay. This is the power required per ton of refrigeration. Okay. So now let us see what is a heat engine, cold engine, heat pump and a refrigerator. వీటన్నిటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది అటువంటిది చూద్దాం. ఓకే, సో హీట్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా మన ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఒక ఐసీ ఇంజన్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. హీట్ ఇంజన్ మీన్స్ హియర్ దెర్ విల్ బి ఏ వన్ సోర్స్. సపోజ్ ఒక సోర్స్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ సింక్. Suppose source which is maintaining at a temperature of TH and this is TC. So obviously the heat engine which absorbs a certain amount of the heat energy from a source at a high temperature and rejects certain amount of the heat to a cold body which is at a temperature of TC, with which it develops certain amount of the work. So ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీ అనేది హియర్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ నుంచి మనకి లోయర్ టెంపరేచర్కి ఈ విధంగా హీట్ అనేటువంటిది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, అదేవిధంగా డెలివర్ చేస్తుంది. సో హీట్ ఇంజన్ని మనం పర్ఫార్మెన్స్ని ఏ విధంగా చెప్తామని చెప్పాను? ఎఫిషియన్సీ. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ హీట్ ఇంజన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ efficiency of heat engine can be written as how much amount of the work which is developing by absorbing how much amount of the energy. So that ratio you can write it down as a efficiency. So normally if you subtract the amount of the heat absorbed minus the heat rejected, that must be equal to the amount of the work which is developed divided by QH. This is the amount of the heat which is absorbed. So this ratio you can give, you will get the efficiency of the heat engine. Or else in terms of temperatures, if you write, this can be written as TH minus TC divided by TH and రాసుకోవచ్చు. సో అయితే కోల్డ్ ఇంజన్ అంటే ఏంటి మరి? ఇది కూడా ఇంజన్ అంటున్నాం, కోల్డ్ ఇంజన్ అంటున్నాం. ఇదేం చేస్తుంది మరి బేసిక్గా? కోల్డ్ ఇంజన్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్గా సేమ్ హియర్ ఆల్సో ద హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ ఎట్ ఎ హై టెంపరేచర్ అండ్ రిజెక్టెడ్ టు ఎ కోల్డ్ టెంపరేచర్. సింక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సోర్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సింక్. Heat energy will be absorbed from the source and the sink, but here basically the temperature of the source itself equal to the ambient temperature. The sink temperature is lesser than the
source temperature, but the source temperature is equal to the ambient temperature. అంటే ఏంటంటే హీట్ రిజెక్షన్ అనేది లెస్ దెన్ ambient temperatures దగ్గర జరుగుతుంది. Okay, so that is only the difference between this heat engine and the cold engine. Here also you can write down this as the same thing, the amount of the heat and amount of heat efficiency of the cold engine, you can write it down as the amount of the heat absorbed and rejected, the difference divided by the amount of the heat which is absorbed. So ee vidhanga raskochu. Only thing is here the source temperature is equal to ambient temperature. Okay, so coming to the heat pump. Heat pump ante heat pump. Coming to the heat pump, ఇది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? I'm taking a source which is at a temperature of TH and here heat pump is what it does is which absorbs certain amount of the heat energy from a sink which is at a temperature of Tc which is equal to ambient temperature and rejects to a higher temperature body which is more than ambient temperature, for which as per law of thermodynamics you need to supply certain amount of the work. Here it develops a certain amount of the work, but as in case of heat pump you need to supply certain amount of the work because it is absorbing the heat energy from a lower temperature body and rejecting to a higher temperature body, which okay, so this is heat pump. So the lower temperature body which is almost equal to the ambient temperature. Okay, so here comes the, as I said, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ అనేది దాని పర్ఫార్మెన్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. హీట్ పంప్ విషయంలో వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ హీట్ పంప్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ coefficient of performance of heat pump can be written as it is equal to the amount of the heat rejected, the amount of the heat rejected divided by the work supplied, how much amount of the work which you supplied. ee vidhanga rayachu amount of the heat, how much amount of the heat which is rejected and how much amount of the heat which is absorbed. Okay, so ee vidhanga manam coefficient of performance of heat pump anedi rayachu. Okay, so next suppose refrigerator ante ento chuddam. మరి హీట్ పంపు వేరు, రిఫ్రిజిరేటర్ వేరు కదా. మరి ఇదేంటి రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది సపరేట్గా అంటున్నామంటే ఇక్కడ కూడా రిఫ్రిజిరేటర్ అబ్జార్బ్స్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ఏ లోయర్ టెంపరేచర్ బాడీ and rejects to a body which is equal to ambient temperature. అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా అంటే ambient temperature కంటే చాలా తక్కువ టెంపరేచర్లో వర్క్ చేస్తుంది, అందుకే దాన్ని రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు. హియర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ambient temperature and the refrigerator which absorbs the energy from a sink which is less than the atmospheric temperature, very lower temperature. సో అందుకే మన రిఫ్రిజిరేటెడ్ స్పేస్ ఎలా ఉండాలి, ambient temperature కంటే కూడా చాలా తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది. అది అక్కడ నుండి మనము we have to absorb certain amount of the heat energy from the products and reject to the ambient which is the source temperature, see here. So for which you need to supply certain amount of the work. So that is the working principle of a refrigerator. So how to write the COP of refrigerator then? COP of refrigerator is equal to COP of refrigerator is equal to how much amount of the heat. Here our intention is how much amount of the heat we are absorbing from the products. Here our goal is
we have to maintain certain temperature ఫర్ దట్ ప్రోడక్ట్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎంత హీట్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నది కాదు, ఎంత హీట్ మనం ఇక్కడ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది మన కాన్సన్ట్రేట్. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, అంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ విచ్ యూ నీడ్ టు సప్లై. సో డివైడెడ్ బై వర్క్ సప్లైడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ పంపింగ్, మనం ఎంత హీట్ దీనికి పంప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్. అందుకే దాన్ని మనం హీట్ పంప్ అంటున్నాం, ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటున్నాం. సో ఒక విధంగా దీన్ని మళ్ళీ మనం కనుక ఒక రిలేషన్ ఈ రెండింటికి మనము రాయొచ్చు. అదేంటంటే సిఓపి ఆఫ్ ద హీట్ పంప్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ రిజెక్టెడ్ అని అన్నాం. యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ టూ, amount of the heat absorbed, heat extracted అనొచ్చు, absorbed అనొచ్చు, plus work supplied must be equal to this. Divided by work supplied. సో అంటే ఏంటి, this is equal to, if you separate this one, work supplied divided by work supplied means 1 plus heat extracted divided by work supplied, which is equal to COP of refrigerator. So we can write this one as COP of refrigerator. So COP of heat pump can be equal to COP of 1 plus COP of refrigerator. సో ఈ విధంగా, సో దీన్నే మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే సిఓపి ఆఫ్ హీట్ పంప్ అనేటువంటిది మనం ఏమన్నాం ఇక్కడ, దిస్ వర్క్ సప్లైడ్ ప్లస్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డివైడెడ్ బై వర్క్ సప్లైడ్ అంటే N ప్లస్ డబ్ల్యూ N వర్క్ సప్లైడ్ డివైడెడ్ బై ద హీట్ డివైడెడ్ బై డబ్ల్యూ. ఈ రేషియోని ఏమంటారంటే ఈపీఆర్ అంటారు, ఎనర్జీ పర్ఫార్మెన్స్ రేషియో. ఎనర్జీ పర్ఫార్మెన్స్ రేషియో, ఎనర్జీ పర్ఫార్మెన్స్ రేషియో అని అంటారు. ఓకేనా? సో అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ద COP of heat pump can be written as equal to 1 plus COP of refrigerator. So this is the basic difference you can observe between heat engine, cold engine, heat pump and a refrigerator. Okay, in the next class we will see how to calculate the refrigeration effect and all those things. Okay, thank you.